Jai Gopi Jana Vallabha Giri Baladhari Jai Gopi Jana Vallabha Giri Baladhari Yasodhanandana Raja Janaranjana Dasanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Banacha Tira Bachari Radha Madhava Kunjavihari Radha Madhava Kunjavihari Jai Jai Shri Chaitanya Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta-vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta-vrinda Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Jai Om Vishnupad Brahmangsa Parivar Vitharasa Sri Srimad Abhayajananda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premji Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Sri Radha Madhava Gokavinata Shama Kanda Radha Kanda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Sri Mathura Dham Ki Jai Sri Navadip Mayapur Dham Ki Jai Sri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mahi Jamuna Mahi Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Sri Chaitanya-charitamrita Ki Jai Jai Gaur Premanande. All glories to the Samba devotees. Glories to the Samba devotees. All glories to the Samba devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Om Gyanantanandasya Gyananganan Salakaya Chakshurnutam Tarshmai Sri Gurave Namaha
Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Shaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nitya Namo Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Shandavari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna, continuing the reading of Sri Chaitanya-charitamrita, reading from Madhya-lila, chapter 1, the latter pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, text number 76. Харе Кришна, продолжаем читать Шри Читания-чаритамрита. Мы читаем Мадхья-лила, глава 1, которая называется «Поздние игры Господа Чайтаньи», текст 76. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 76. Ya soyam Krishna sahachari kuruketramiritas tataham sarara tarame idam ubayho sangama sukam tatapyanta kelam madhura murali panchamajusi namomi kalindi pulana vipanaya spriyate. This is a verse spoken by Srimati Radharani, my dear friend. Now I have met my very old and dear friend Krishna on this battlefield, on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani and we are meeting together. It is very pleasant. But still, I would like to go to the bank of the Jamuna, beneath the trees of the forest. There I wish to hear the vibration of his sweet flute, playing the fifth note within that forest of Vrindavan. Текст 76. Этот стих произносит Шримати Радхарани. «Милая подруга, на поле Курукшетра я наконец встретила своего давнего и близкого друга Кришну. Я та же Радхарани». Verse from Srila Prabhupada Swami's Padyavali. И теперь мы с ним снова вместе. Это большая радость, и все же я бы предпочла оказаться под сенью лесных деревьев на берегу Ямуны. Мне не терпится услышать, как в лесу Вриндавана раздается сладкозвучная флейта Кришны, играющая пятую ноту. Это стих из Падьявали. 77. Eshlokara shankipata sunibhaktagana Jagannate dekiyaichi prabhuda bhavana. Now, O devotees, please hear a brief explanation of this verse. Lord Chaitanya Mahaprabhu was thinking in this way after having seen the Jagannath deity. Текст 77. Теперь, дорогие преданные, послушайте краткое объяснение этого стиха, описывающего настроение Господа Чайтаньи Махапрабху, которое возникло у него при виде божества Джаганнатхи. Text 78. Shirahika Kurukshetre Krishna Darshana Irapi Payena Tabu Bhavayene Aichana. The subject of his thoughts was Srimati Radharani, who met Krishna on the field of Kurukshetra. Although she met Krishna there, she was nonetheless thinking of him in the following way. Текст 78. Господь Чайтанья чувствовал себя на месте Шримати Радхарани, которая на поле Курукшетра встретила Кришну. Хотя Радхарани видела перед собой Кришну, ее мысленному взору предстал другой образ. 79. Rajavesha Hati Goda Manusha Gana Kahan Gopa Vesha Gahan Nirjan Vrindavan. She thought of him in the calm and quiet atmosphere of Vrindavan, dressed as a cowherd boy. But at Kurukshetra he was in a royal dress and was accompanied by elephants, horses and crowds of men. Thus the atmosphere was not congenial for their meeting. Текст 79. Шримати Радхарани представляла себя Кришну в одежде пастушка в безмятежной атмосфере Вриндавана.
Но на Курукшетре Кришна был облачен в царские одежды, его окружали слоны, лошади и толпы людей. Такое окружение не подходило для встречи с Кришной. Se bhava se Krishna se Vrindavana yavipaita vihaya vanchita purana. Thus, meeting with Krishna and thinking of the Vrindavan atmosphere, Radharani longed for Krishna to take her to Vrindavan again to fulfill her desire in that calm atmosphere. Текст 80. Встретившись с Кришной и вспомнив мирную обстановку Вриндавана, Радхарани мечтала, чтобы Кришна снова забрал ее туда и там исполнил ее желание. Текст 81. Ahustate nalina nabha pararavindaram yogeshwarya hidi vichitam agadha bodhai samsara kupa patitottaranya varambham geham drishtamapi manasyuditat sarana. The gopis spoke thus: Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter of those who are falling into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated on by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. Текст 81. Гопи сказали: «Дорогой Господь, чей пупок подобен цветку лотоса, твои лотосные стопы — единственное прибежище для тех, кто упал в темный колодец материального бытия. Великие йоги-мистики и высокоученые философы поклоняются твоим лотосным стопам и медитируют на них. Хотя мы обычные женщины, поглощенные домашними заботами, мы тоже хотим, чтобы эти лотосные стопы проявились в наших сердцах». From the 10th canto Srimad Bhagavatam. Это стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам. 82. Tumara charana mora vraja pura gara udaye kare yadi tabe vancha pura pure. The gopis thought, Dear Lord, if your lotus feet again come to our house in Vrindavan, our desires will be fulfilled. Текст 82. Гопи думали: «Дорогой Господь, если твои лотосные стопы снова вернутся в наш дом, во Вриндаван, тем самым ты исполнишь все наши желания». Purport: in his Anubhashya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments, the gopis are purely engaged in the service of the Lord without motive. Комментарий. В Анубхашье Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет этот стих следующим образом. Гопи, поглощенные чистым и бескорыстным служением Господу, поглощены чистым и бескорыстным служением Господу. They are not captivated by the opulence of Krishna, nor by the understanding that he is the Supreme Personality of Godhead. Их не привлекает богатство Кришны, и им чуждо понимание того, что Кришна является верховной личностью Бога. Naturally, the gopis were inclined to love Krishna, for he was an attractive young boy of Vrindavan village. Being village girls, they were not very much attracted to the field of Kurukshetra, where Krishna was present with elephants, horses, and royal dress. Indeed, they did not very much appreciate Krishna in that atmosphere. Гопи питали естественную любовь к Кришне, потому что он был красивым юношем из их деревни Вриндавана. Простые деревенские девушки Гопи чувствовали себя неуютно на Курукшетре, где Кришну, облаченного в царские одежды, окружали слоны и кони. Весь этот антураж мешал Гопи любить Кришну. Krishna was not attracted by the opulence or personal beauty of the gopis, but by their pure devoted service. Гопи пленили Кришну не красотой и не богатством, а своим чистым преданным служением. Similarly, the gopis were attracted to Krishna as a cowherd boy, not in sophisticated guise. G-U-I-S-E. Подобным же образом Кришна привлекал Гопи не как царь, а как простой пастушок.
Lord Krishna is inconceivably powerful. To understand him, great yogis and saintly persons give up all material engagements and meditate upon him. Могущество Господа Кришны непостижимо. Чтобы постичь Господа, великие йоги и святые оставляют все материальные занятия и медитируют на Него. Similarly, those who are overly attracted to material enjoyment, to enhancement of material opulence, to family maintenance, or to liberation from the entanglements of this material world, take shelter of the Supreme Personality of Godhead. But such activities and motivations are unknown to the gopis. They are not at all expert in executing such auspicious activities. И даже те, кто целиком поглощен материальными удовольствиями, зарабатыванием денег, заботами о семье или попытками освободиться от пути материального мира, также принимают покровительство Верховной Личности Бога. Однако такая деятельность и такие мотивы неведомы гопи. Они совершенно не искушены в подобных делах. Already transcendently enlightened, they simply engage their purified senses in the service of the Lord in the remote village of Vrindavan. Гопи уже достигли духовного просветления. Очистив свои чувства, они просто используют их в служении Господу в глухой деревне Вриндавана. The gopis are not interested in dry speculation in the arts, in music, or other conditions of material life. Их не интересуют умозрительные рассуждения, искусство, музыка и другие сферы материальной жизни. They are bereft of all understanding of material enjoyment and renunciation. Им одинаково чужды как материальные наслаждения, так и самоотречение. Their only desire is to see Krishna, return and enjoy spiritual transcendental pastimes with them. Их единственное желание заключается в том, чтобы Кришна вернулся и наслаждался с ними духовными трансцендентными играми. The gopis want him to simply stay in Vrindavan so they can render service to him for his pleasure. There is not even a tinge of personal sense gratification. Гопи просто хотят, чтобы Кришна жил во Вриндаване, и они могли доставлять ему удовольствие своим служением. В их мыслях нет даже и намека на желание удовлетворять собственные чувства. So this is the difference between the Chaitanya Mahaprabhu has come to give access to the super excellent mode of worship like those of Vrindavan. И вот в этом и есть различие. Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы дать сверхнеобычное умонастроение жителей Вриндавана. Which is, this mode of worship is practically unheard of. О таком виде поклонения фактически неизвестно. Because the karmis, the pious people, karmis, gyanis, yogis, they all want something. Поскольку все эти благочестивые люди, карми, гьяни, йоги, они все хотят чего-то. They all worship Krishna for some return. Они поклоняются Кришне для того, чтобы получить что-то взамен. But the gopis, simply out of love for Krishna, worship him. Но гопи просто из любви к нему поклоняются ему. They didn't want anything in return. Они не хотят ничего взамен. So this is the pure unalloyed devotion that is very rarely heard of. И это чистая беспримесная преданность, о которой очень редко кто слышал. And especially the gopis of Vrindavan, they, Lord Chaitanya, he said the love that they have constitutes the highest stage of love of Godhead. И особенно этим отличаются гопи Вриндавана. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что любовь к гопи – это высочайшая любовь к Богу. Text 83. Bhagavatera shloka gurhata vishara karina rupa goshani shloka kaila loka juhaini. In one verse, Srila Rupa Goswami has explained the confidential meaning of the verse of Srimad Bhagavatam for the understanding of the general populace.
Текст 83. Так Шрила Рупа Госвами всего в одной строфе объяснил обыкновенным людям сокровенный смысл стиха Шримад Бхагаватам. Here, Srila Rupa Goswami is getting the credit for, by Chaitanya Mahaprabhu's mercy. He's given, Krishnadas is given Rupa Goswami the credit for revealing the mood of Lord Chaitanya. И здесь по милости Шри Чайтанья Махапрабху Рупа Госвами получает прославление от Кришнадас Кавирадж Госвами, то есть Рупа Госвами получает весь кредит. Text 84. Yati lila rasa parimora Yati lila rasa parimora Gari vanya parita Dhanya shoni vilasati Vrita madhuri Tatramasi vis Chatula pushpa bhava Mughatar haribi Samvita samkaraya Vandanolasi viharam. The gopis continued, my dear Krishna, the fragrance of the mellow of your pastime is spread throughout the forest of the glorious land of Vrindavan, which is surrounded by the sweetness of the district of Mathura. In the conjugal atmosphere of that wonderful land, you may enjoy your pastimes with your flute dancing on your lips and surrounded by us, the gopis, whose hearts are always enchanted by unpredictable, ecstatic emotions. Текст 84. Гопи продолжали: «Дорогой Кришна, аромат твоих исполненных сладости игр разносится по лесам дивной земли Вриндавана, что лежит посреди округа Мадхуры, славящейся своей красотой. В приятной атмосфере, которая царит в этом удивительном краю, начни свои игры, поднеся к устам флейту и собрав вокруг себя нас, гопи, чьи сердца всегда переполняются самыми неожиданными экстатическими чувствами». That's from Rupa Goswami's Lalita Madhav. Это стих из Лалита Мадхава Рупа Госвами. Text 85. Hey Mata Mahaprabhu Deki Jaganate Subhadra Sagi Deki Vangsi Nahiyate. In this way, when Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Jagannath, he saw that the Lord was with his sister Subhadra and was not holding a flute in his hand. Текст 85. Когда Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на Джаганатху, он видел, что Господь был с сестрой Субхадрой и не держал в руках флейту. Text 86. Chibhanga Sundara Vraji Vajendra Nandan Kaham Baba Evansha Bari Anukshana. Absorbed in the ecstasy of the gopis, Lord Chaitanya Mahaprabhu wished to see Lord Jagannath in his original form as Krishna, the son of Nanda Maharaj, standing in Vrindavan and appearing very beautiful, his body curved in 3 places. His desire to see that form was always increasing. Текст 86. Охваченный экстазом гопи, Шри Чайтанья Махапрабху хотел увидеть Господа Джаганатху в его изначальном образе сына Махараджа Нанды, Кришны, который стоит во Вриндаване, грациозно изогнувшись в 3 местах. Желание Господа Чайтанья увидеть этот образ постоянно возрастало. Text 87. Arhika unmadayachi udava darshane Udgudhurna palapataichi prabhu ratri dini. Just as Srimati Radharani talked inconsistently with the bumblebee in the presence of Uddhava, Sri Chaitanya Mahaprabhu in his ecstasy talked crazily and inconsistently day and night. Текст 87. Подобно тому, как Шримати Радхарани при виде Удавы стала бессвязно разговаривать со шмелем, Шри Чайтанья Махапрабху, и днем и ночью пребывавший в экстазе, вел бессвязные речи, похожие на бред. Purport: this unmada, madness, is not ordinary madness. Комментарий. Это безумие, унмада, не имеет ничего общего с обычным помешательством. When Sri Chaitanya Mahaprabhu talked inconsistently, almost like a crazy fellow, he was in the highest transcendental ecstasy of love. Когда Шри Чайтанья Махапрабху говорил бессвязно, подобно сумасшедшему,
Он пребывал в трансцендентном экстазе любви к Кришне. In the highest transcendental ecstasy, there is a feeling of being enchanted in the presence of the enchanter. На высшем уровне трансцендентного экстаза, в присутствии возлюбленного, душа чувствует себя очарованной. When the enchanter and the enchanted become separated, mohana or bewilderment occurs. Когда же возлюбленные разлучаются, на смену очарованности приходит мухана, смятение. When so bewildered due to separation one becomes stunned, at that time all the bodily symptoms of transcendental ecstasy are manifest. When they are manifest, one appears inconceivably crazy. This is called transcendental madness. Смятение, порожденное разлукой, вызывает оцепенение, и тогда человек обнаруживает все внешние признаки духовного экстаза. Когда они проявляются, кажется, что такой человек совсем потерял рассудок. Это называется трансцендентным безумием. So in this ecstasy of love of Krishna, they're actually, feeling Krishna's presence. They're experiencing Krishna's presence, even if he may not be there. И в этом состоянии вы на самом деле чувствуете присутствие Кришны, хотя, возможно, он там может и не находиться. So then there's completeness. One feels actually complete then. И это, можно сказать, полное завершение. Вы чувствуете себя полным. So you're not going to think of anything else. И вы не будете думать ни о чем другом. Right? You're not going to think about eating, sleeping, mating and defending. Вы не будете искать ни сна, ни оборону, ни совокупления. You're actually perceiving Krishna directly. Вы непосредственно ощущаете Кришну. So in that state, you just cut yourself off from the material world. И в этом состоянии вы просто отрезаете себя от материального мира. That's automatic. Это происходит автоматически. Why, if you're experiencing Krishna, why you want to go anywhere else? Why you want to do anything else? Why you want to think anything else? Если вы действительно ощущаете Кришну, почему у вас не возникнет желание что-то делать другое, отправляться куда-то в другое место или думать о чем-то другом? Yeah. But when that meditation, when that feeling goes, then you're lost. You don't have any anchors in the material world. You're not relating to the material world, and all of a sudden you're back in the material world. Но когда эта медитация исчезает, вы находитесь в полном смятении, вы ничем не связаны в этом материальном мире, вам не на что зацепиться, и трансцендентная медитация ушла. Something you've forgotten all about for some time. То есть то, о чем вы забыли на какое-то время. It's not like waking up from sleep. Это не подобно тому, как вы просыпаетесь. Because it's a situation of the highest ecstasy. Поскольку вы пребывали в состоянии высочайшего экстаза. So then you suddenly found you have no shelter. И вдруг неожиданно вы находите, что у вас нет прибежища. So what direction? Where will you go? What direction will you go? What will you say? What will you do? В каком направлении вы двинетесь? Что вы будете говорить? Что вы будете делать? Then you're actually from the you are bewildered from the external perception. Then everyone can see that person is completely bewildered. И кажется, что вы полностью находитесь в полном смятении, потому что если посмотреть на вас со стороны, то это будет так действительно выглядеть. Practically don't know what's going on, don't know where they are. Вы не знаете, кто вы, что происходит. Man. Сумасшедший. So then whatever they do will be inconsistent or unpredictable. И что бы эта личность ни делала, это будет непредсказуемо. Because they don't have anything to do. Поскольку им нет необходимости что-либо делать. We do things because we have needs. Мы делаем какие-то вещи, поскольку у нас возникает нужда. But they don't have any needs. Their needs were all met with Krishna. So he was. They forgot everything else. All the other material supports was gone. You see. Но им ничего не нужно, потому что все, что им было необходимо, им дал Кришна, поэтому у них нет никакой поддержки со стороны материальных вещей. So they don't behave like normal people. И поэтому они не действуют как обычные люди. Normal means conditioned soul. Под словом «нормально» сейчас мы подразумеваем обусловленные души. Because we do things, we're consistent because
I see you do something, I know that you want to achieve something, because that's how I'm motivated. You know, if I want something, I try for it. If I really want it, I try harder. То есть как мы понимаем, что если я что-то хочу, то я буду делать это, и такова моя мотивация. И если действительно очень сильно чего-то хочу, я буду очень сильно стараться этого получить. So you can understand that what a person wants by their direction and by their, you know, you can understand their motivation. И вы можете понять, что человек хочет, видя, в каком направлении он двигается, вы можете понять, чем он мотивируется. But when someone doesn't act like that, then it's strange. Но если кто-то действует другим образом, это выглядит очень странно. Crazy people are funny, right? We laugh at crazy people. Сумасшедшие люди кажутся нам смешными, мы смеемся над ними. Not in a derogative way, but it's just actions and activities are unpredicted. Не то, что мы издеваемся над ними, но их действия, их невозможно предсказать. And that's unpredictable. Someone acts unpredictably, it's funny. Если кто-то действует непредсказуемо, это действительно смешно. Because it's something that a normal person wouldn't do. Потому что обычная личность этого не будет делать. Prabhu said that about he's watching Charlie Chaplin on the airplane. That is Charlie Chaplin. He's a comedian. Прабхупад сказал это, когда он смотрел фильм с Чарли Чаплином. Чарли Чаплин — это комедиант. So he mentioned that he said humor means they do something completely you wouldn't expect them to do. That makes a good humor. То есть вот этот юмор, как он появляется, что эта личность делает что-то, что вы не ожидаете от него. So they're like that. When Krishna disappears, then they're bewildered. They don't know what to do, where to go. И они подобны этому, когда Кришна исчезает, они находятся в полном смятении, они не знают, что делать. Takes them a long time to start to relate to the world again. И это занимает у них долгое время для того, чтобы опять начинать соотносить себя как-то с этим миром вокруг. Only those few elevated devotees like that, they can understand. We can talk about it, but we can't actually understand. Только лишь очень продвинутые, преданные, они могут понимать это. Мы можем говорить об этом, но у нас нет этого понимания. Unless you've tasted, experienced what they're experiencing on that transcendental platform, that association with Krishna and love, then you can't really perceive what it's like coming back to the material world. До тех пор, пока вы не прочувствуете и не получите этого вкуса, непосредственно общения с Кришной, вы не сможете понять, что это такое, обратно пытаться связаться с этим материальным миром. And then all of the different symptoms of ecstasy, they start to manifest in the body sometimes at the same time. И все разные симптомы трансцендентного экстаза начинают проявляться в теле. Иногда они проявляются все сразу. And this is what people think that people are crazy when they act like that. It's something they've never seen before. И именно вот в этот момент люди начинают думать, что этот человек сумасшедший, поскольку они до этого ничего подобного не видели. So in this this is called transcendental madness. In this state, there is imaginative discourse, and one experiences emotions like those of a madman. И в этом состоянии человек ведет себя как потерявший рассудок. The madness of Srimati Radharani was explained to Krishna by Uddhava, who said, "My dear Krishna," because Uddhava had to go and deliver a message to the gopis from Krishna. Уддава отправился передать послание для гопи от Кришны. И вот так Уддава описывал Кришне безумие Радхарани. Krishna asked him to go. Кришна попросил ему это сделать. Just so he could see the super excellent devotion of the Vrijbasis. Для того, чтобы он мог увидеть высочайшую преданность Бриджабаси. So then now he understood very well. Uddhava understood very well. He got first-hand experience of the absorption in Krishna consciousness. И он действительно смог понять это очень хорошо, потому что он непосредственно смог увидеть вот это высочайшее состояние сознания Кришны. And although he was such a great devotee, he was
almost like he was a cousin of Krishna. He looked like Krishna. He used to wear Krishna's Maha clothes. People used to mistake him for Krishna. Несмотря на то, что он был величайшим преданным, он был племянником Кришны, он носил, его очень часто путали с Кришной, он выглядел как Кришна, он носил одежды Кришны. And they were so close friends, they did everything together. И они были очень близкими друзьями, они делали фактически все вместе. And Uddhava loved Krishna so much. И Кришна очень, Иудава любил Кришну очень сильно. And everyone knew how much, what close friends they were, and what Uddhava was actually the greatest devotee in Dwarka. И все понимали, насколько Кришна и Удава очень близки друг с другом, и все думали, что Удава является высочайшим преданным. But after going to Vrindavan, when Krishna sent to Vrindavan, and seeing the kind of love that the Brijbasis have, Krishna felt, Uddhava felt very insignificant. Но после того, как Кришна послал Удаву в Вриндаван, и Удава смог увидеть ту, какую любовь Бриджабаси испытывает Кришна, он почувствовал себя очень незначительным. And he prayed, let me become a bush or a creeper, so that when these gopis pass by, maybe their skirt will brush past me. И он молился, пусть я рожусь кустом или какой-то травой, для того, чтобы когда гопи будут проходить мимо, их юбки касались меня. So that's how unqualified he felt. Это настолько, насколько неквалифицированным он себя чувствовал. When he was exposed to the kind of love, the bhava that they had for Krishna. Когда он смог ощутить вот эту любовь, которую испытывают они к Кришне. And we're thinking, I want to become a gopi, I want to become manjari, I want to become a cowherd boy. А мы думаем, что мы хотим стать манджари или мальчиком-пастушком или гопи. Uddhava is not even thinking to become an animal, he's a plant. А Удава не думает о том даже, чтобы стать каким-то животным, он думает, что, может быть, я смогу стать растением. This kind of love, I don't have. Он понимает, что вот этого уровня любви у него просто нет. So that was Krishna's kindness to Uddhava to enlighten him. И это проявление милости Кришны к Удаве. So he knows the Brajabhav. So now he's telling Krishna, my dear Krishna, because of extreme feelings of separations from you, Srimati Radharani is sometimes making her bed in the groves of the forest, not in her house. И вот, понимая эту любовь Бриджабаси, он рассказывает Кришне: дорогой Кришна, остро переживая разлуку с тобой, Шримати Радхарани иногда стелит себе постель в лесной глуши, даже не у себя дома. Sometimes rebuking a bluish cloud. Иногда принимается ругать тучу. Chastising a cloud, a bluish cloud, she's chastising, she's thinking it's Krishna. Она видит голубую тучу и начинает ругать ее, потому что путает ее с Кришной. And sometimes wandering about in the dense darkness of the forest. А иногда бесцельно бродит в непроглядной тьме лесной чаши. Thus she has become like a crazy woman. Она выглядит так, будто сошла с ума. So that's what they do in that madness. They have conversations. They're talking to someone, an invisible person. They're talking to. И это то, что происходит иногда в этом сумасшествии. В этом сумасшествии они начинают разговаривать с невидимой личностью. You see crazy people sometimes. In India, it's quite common on the street, and they're having a conversation in the middle of the street. You have seen them? В Индии это очень часто вы можете заметить, что на улице эти люди, они что-то ведут беседу с кем-то. But probably they're not Mahabhagavats. They're probably materially crazy people. Но мы должны понимать, скорее всего, они не Махабхагаваты, скорее всего, они просто сумасшедшие, реально сумасшедшие. They're doing similar things, unpredictable things normal people don't do. И они вот эти непредсказуемые вещи, которые нормальные люди не делают. Text 88. Dvarasavatsara Shesha Aichi Ganaila Emata Shesha Lila Tri Vidhani Kaila. The last 12 years of Chaitanya Mahaprabhu were passed in this transcendental craziness. Thus he executed his pastimes in 3 ways. Текст 88. Этим трансцендентным безумием Шри Чайтанья Махапрабху был охвачен последние 12 лет своей жизни. Так проходили его заключительные лилы 3 видов.
Sanyasikari cha bisavatsara kaila ye karma. Ananta paratari ke jani bi marma. For the 24 years after Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order of life, whatever pastimes he executed were unlimited and unfathomable. Who can understand the purport of such pastimes? Текст 89. Игры, которые Шри Чайтанья Махапрабху проводил в течение 24 лет после того, как отрекся от мира, безграничны и непостижимы. Кто в силах понять смысл этих лил? Text 90. Udeshikari takari dekarshana mukya lilarakari shutaganana. Just to indicate those pastimes, I am presenting a general survey of the chief pastimes in the form of a synopsis. Текст 90. Просто чтобы дать представление об этих играх, я в общих чертах опишу главные из них. Text 91. Pratama sutra prabhura sanyakarana sanyasha kari chaila prabhu Shri Vrindavana. This is the first synopsis. After accepting sannyas order, Chaitanya Mahaprabhu proceeded towards Vrindavan. Текст 91. Вот первое из сжатых описаний игр Господа. Приняв саньясу, Шри Чайтанья Махапрабху направился во Вриндаван. Purport clearly these statements are a real account of Sri Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the renounced order of life. Комментарий. Вне всяких сомнений, этот стих правдиво описывает то, как Шри Чайтанья Махапрабху отрекся от мира. His acceptance of this renounced order is not at all comparable to the acceptance of sannyasa by Mayavadis. Его отречение от мира не идет ни в какое сравнение с саньясой, которую принимают майвади. After accepting sannyas, Chaitanya Mahaprabhu wanted to reach Vrindavan. He was unlike the Mayavadi sannyasis who desired to merge into the existence of the Absolute. В отличие от саньяси майвади, стремящихся к слиянию с бытием Абсолюта, Чайтанья Махапрабху, приняв саньясу, решил отправиться во Вриндаван. For Vaishnava, acceptance of sannyas means getting relief from all material activities and completely devoting oneself to the transcendental loving service of the Lord. Для вайшнава принять саньясу значит прекратить всякую материальную деятельность и целиком посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. So Prabhupada says somewhere, sannyas is not it's not a question of renunciation. It's a question of always making oneself available for Krishna's service. Шрила Прабхупада сказал, что саньяса под саньясой не подразумевается отречение. Под саньясой подразумевается то, чтобы всегда свободны для того, чтобы выполнять служение Кришне. So he said, because you're all engaged in Krishna's service 24 hours a day, he said, you're all sannyasis. He said, even my grihastas are sannyasis. И Шрила Прабхупада сказал, поскольку вы все заняты служением Кришне 24 часа в сутки, вы все являетесь саньяси. Даже мои грихаски, они тоже являются саньяси. The one who makes himself available all day for Krishna's service, that's renounced, because you're not dealing with the material world anymore. That's real renunciation. Тот, кто занимается служением весь день, то он действительно является саньяси, поскольку он уже отречен, он не занимается никакой материальной деятельностью. This is confirmed by Srila Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu. It says, quote, for a Vaishnava, the renounced order means completely giving up attachment for material things and engaging non-stop in the transcendental loving service of the Lord. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами Бхакти-расамрита Синдху. Отрекаясь от мира, вайшнавы полностью отказываются от материальных привязанностей, чтобы беспрерывно заниматься трансцендентным любовным служением Господу. The Mayavadi sannyasis, however, do not know how to engage everything in the service of the Lord. Because they have no devotional training, they think material objects to be untouchable. Саньяси майвади не знают, как можно все задействовать служение Господу. Не имея опыта преданного служения, они избегают соприкосновения с любыми материальными объектами. Brahma satyam jagat mitya
The Mayavadis think that the world is false, but the Vaishnava sannyasis do not think like this. The Vaishnavas say, why should the world be false? It is reality and is meant for the service of the Supreme Personality of Godhead. Майявади считают, что материальный мир ложен, но саньяси вайшнавы думают иначе. Они говорят, почему этот мир должен быть ложным. Он реален и создан для служения Верховной Личности Бога. That's the simplicity of bhakti compared with the complicated or difficult path of monism. И это простота бхакти, если сравнивать ее с очень сложным и запутанным путем манизма. Because this is their favorite saying, Brahma Satyam Jagat Mithya. Brahman is real, and the Jagat, the universe, everything else is unreal. Это их любимое выражение, что Брахман, он реален, а все остальное, оно ложно. Means everything else is Maya. Это значит, все остальное это майя. But still, you can't stop acting, right? You got the body. As long as you got the body, you have to act, you have to sleep, you have to defend, you have to eat. Но вы не можете остановить действия. Если у вас это тело, вы должны спать, отдыхать, оборонять себя. But according to them, that's materialistic activity. Но в соответствии с их философией это материалистическая деятельность. So there's a problem there because they can't stop the things completely, although they have to engage in something that they say is not real, like eating, sleeping, and defending and enjoying. И это их проблема, то есть они должны остановить деятельность, которую они называют майей, но они не могут это сделать, поскольку они должны есть, спать, и должны обороняться. Enjoying you can renounce. От наслаждения вы можете отречься. Defending is much harder. Обороняться несколько сложнее. Giving up sleeping is even more difficult. Giving up sleep is even more difficult. А оставить сон еще более сложнее. And eating is almost impossible. А остановить еду фактически невозможно. So that's what they're dealing with. They say all these things, interaction with these objects it's illusion, but still they have to go and so therefore they have to minimize, become renounced, eat less, sleep less, talk less. Это то, с чем они сталкиваются. То есть они говорят, что эта деятельность, это все материально, но вы все равно вынуждены, поэтому они должны контролировать это, они должны есть меньше, спать меньше. Whereas in the Bhakti Marg, then we see everything is all Krishna's energy. Но на пути Бхакти Марг мы видим, что все является энергией Кришны. So we can use it in Krishna's service. Поэтому мы можем использовать все в служении Кришне. And to use it in Krishna's service, it has to be maintained. А если вы хотите использовать это в служении Кришне, вы должны это поддерживать. It's actually everything is Krishna's. Поскольку все принадлежит Кришне. It's Krishna and Krishna's simultaneously. Это Кришна и это Кришны одновременно. So then it's not a problem to deal with the energy because this when you're using the energy in the service of the Lord, that's proper utility of the material energy. И тогда не возникает этой проблемы, поскольку если вы используете энергию в служении Кришне, то это правильное использование. Because the material energy is actually coming from the spiritual energy. Поскольку материальная энергия исходит из духовной энергии. So now you're offering it back to the superior or the spiritual energy. И теперь вы предлагаете обратно более высокой или духовной энергии. Right, you're engaging it back in the source, in the main cause. Вы используете это в служении источнику. So that's much easier. И это намного проще. It's not so drastic and not such a drastic change. It's all that changes is the consciousness. Это не такое сильное изменение. Все, что вы должны изменить, это сознание. The material activities, so-called material activities of eating, sleeping, enjoying and defending, they don't have to stop. И вся эта так называемая материальная деятельность, как еда, сон, наслаждение, оборона, ее нет необходимости останавливать. You carry on, but you eat, sleep, enjoy and defend according to how the direction of Krishna. Вы продолжаете есть, спать, наслаждаться и обороняться, но действуйте это в соответствии с тем, как это указывает Кришна. So that's the tapasya.
You can't use it how you want to use it. You use it how Krishna wants us to use it. И в этом и есть тапасия. Вы не можете использовать это так, как вы хотите, но вы используете это так, как этого хочет Кришна. And then we don't become entangled. We don't get any material reaction for that. И таким образом вы не запутываетесь и не получаете никакие материальные реакции за эту деятельность. Practically everything, almost everything, can be used in Krishna service. Практически все можно использовать в сознании Кришны, в служении Кришне. For a Vaishnava sannyasi, renunciation means not accepting anything for personal sense enjoyment. Для вайшнава саньяси это значит... Для саньяси вайшнава отречение от мира означает отказ от чувственных наслаждений. Same thing. We act as Prabhu said. We act as prakriti. We don't act as. Now we're acting as the purusha, the enjoyer of everything. When you act as prakriti, we're actually meant to be enjoyed by Krishna, and that is your foundation of living here. Как сказал Прабхупада, мы пракрити. Сейчас мы пытаемся действовать как пуруша, но когда мы начинаем действовать как пракрити, not accepting things for personal sense gratification. Вы не используете ничего для личного чувственного наслаждения. We'll accept anything that we can use in Krishna service. Мы используем все, что мы используем все, что для того, чтобы заниматься преданным служением. And if we can't use it in Krishna service, then we're not interested in that. И если мы не можем использовать это в служении Кришне, то это нас не интересует. Devotional service means engaging everything for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Преданное служение – это значит использовать все для удовлетворения Верховной Личности Бога. So Chaitanya-charitamrita was teaching us by his behavior what is the meaning of sannyas. И Чайтанья Махапрабху учит нас своим собственным примером, что значит саньяса. So he's teaching, he's speaking, and he's also showing. Он учит, он говорит и также показывает. He's teaching how to love. Of course, you can't teach how to love, but he's teaching the process of how to attain love of Krishna. Он учит тому, как любить. Конечно, вы не можете научить тому, как любить, но он учит этому процессу, с помощью которого вы можете достичь Кришны. Primarily by chanting the names of Krishna, congregational chanting of the names of Krishna. В основном это совместным воспеванием святого имени Господа, Which he showed us, he told us, and he showed us. которому он нас научил и также показал. And he attained the love of Krishna. So he's showing us what it's like to have love of Krishna. И он также обрел эту любовь к Кришне, и он показывает нам, что это значит иметь эту любовь к Кришне. So he's the best, the greatest teacher. Он наилучший, он высочайший учитель. Nobody can attain the levels of transcendental bliss or ecstasy that Mahaprabhu was experiencing. Никто не может достичь этого уровня трансцендентного экстаза, который чувствовал Шри Чайтанья Махапрабху. Only Radharani. Только Шримати Радхарани. So he's showing there's a standard. И он показывает, вот это стандарт. Just like we have our acharyas, they're the standard of a behavior. Так же, как у нас есть наши ачарьи, которые являются стандартом нашего поведения. So who can be as learned as Rupa Goswami or Jiva Goswami? Кто может быть настолько же образован, как Рупа Госвами или Джива Госвами? Who can be as renounced as Raghunath Das or Gopishore Das Babaji? Кто может быть настолько отречен, как Рагунат Дас или Джаганат Дас Бабаджи? Who can be as powerful as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? Кто может быть настолько же могущественным, как Бхактисиданта Сарасвати Тхакур? Or achieved what Srila Prabhupada achieved? Или достичь того, чего смог достичь Шрила Прабхупад? So they're our leaders. We can never actually get to that position. It's unlikely. So they're the standard. So we'll never be complacent. We'll always be aspiring for more and more because they've set the standards. И они являются нашими лидерами. Они устанавливают этот стандарт, который фактически мы не можем достичь. И это стандарт для того, чтобы мы не расслабились, а всегда у нас было то, к чему стремиться. But it's not expected we come to those standards. Но не ожидается того, что мы сможем достичь этого стандарта. But they're there beyond what we can actually achieve. Они находятся на самом деле за пределами того, чего мы можем достичь.
Not that we have to achieve them, but we don't stop. We don't become complacent. We don't stop our endeavors to advance in Krishna consciousness. Не только, это не понимается так, что мы, конечно, должны достичь этого, но это понимается таким образом, чтобы мы не расслаблялись и все время двигались и продвигались. Because as soon as you stop endeavoring, then you can't maintain. You start to glide. You start to slip, go down. Как вы только перестаете перекладывать усилия, вы не можете уже это поддерживать и начинаете скатываться вниз. So you always endeavor to increase, then at least you'll maintain. But if you don't try to increase, you can't maintain. You'll gradually go down. Поэтому вы всегда должны прикладывать усилия для того, чтобы увеличивать. Таким образом, вы, по крайней мере, сможете поддерживать стандарт. Но если вы будете просто пытаться поддерживать, то таким образом вы будете деградировать. Some kind of phrase, gliding means sliding. Если так сказать, что парить на самом деле значит падать. Glider, the plane, it doesn't have an engine, it just glides. Вот так вот парить просто. I'm doing all right, prabhu, on this. У меня все в порядке. Gliding means slide. You gradually go down. You can't stay up. Но на самом деле вот это парение, на самом деле вы просто будете падать постепенно, но вы будете падать. So you gotta kick in the engine, otherwise you're gonna gradually go down. You can't stay up. Поэтому вам нужно включать мотор, иначе постепенно вы будете опускаться. Text 92. Pramatiri lala bahi naika smarana radadeshitina dina karili brahmana. When proceeding towards Vrindavan, Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed with ecstatic love for Krishna and lost all remembrance of the external world. In this way, he traveled continuously for 3 days in Radhadesh, the country where the Ganges River does not flow. Текст 92. По дороге во Вриндаван Шри Чайтанья Махапрабху был охвачен экстатической любовью к Кришне и потому полностью потерял связь с внешним миром. Так он 3 дня блуждал по Радхадеше, области, где не протекает Ганга. We read part of it and also in the Chaitanya Bhagavat after the sannyas, the very ecstatic sannyas initiation and the whole hair cutting thing, which took whole day and whole night they were dancing. В Читании Бхагавати описывается, что об этом экстатическом моменте, как он принимал саньясу, который занял, как он танцевал потом весь день и всю ночь. Then Mahaprabhu had a great desire to go to Vrindavan and see Krishna, so he left and they all followed him. И у Махапрабху возникло сильное желание отправиться во Вриндаван и встретиться с Кришной, и он пошел, и все пошли за ним. But in his madness, he didn't really know which direction to go because he didn't think like that. Но в своем сумасшествии он даже не знал, в каком направлении нужно двигаться, он даже не думал об этом. That means you have to come back down again and get your Google map or your compass or something. Anyway, in his madness, then he didn't. So he was wandering here, sometimes towards Vrindavan, sometimes away from Vrindavan. He didn't know. И вот в своем сумасшествии он просто блуждал, иногда он приближался к Вриндавану, иногда он уходил дальше. We hear the same story with Nityananda and his associates. Мы слышали подобную историю о Господе Нитянанде и его спутниках. When they came back from Puri to Bengal, Когда они возвращались в Бенгалию из Пури, they were so absorbed in the Leelas, past Krishna's pastimes, and that they was doing the same thing. They were going this way, that way, until eventually they remembered to ask somebody, "Are we getting close?" "Oh, they've already passed it. Go back." И они точно так же были настолько погружены в игры Кришны, что они просто блуждали там и здесь, и когда они приходили в сознание, они у кого-то спрашивали, где же вот это место, а им говорили: ой, вы уже далеко прошли, возвращайтесь обратно. So 3 days they were just wandering here and there. И вот в течение 3 дней он просто блуждал. Text 93. Nityananda Prabhu Mahaprabhu Pulhaya Ganga Tirilana Aila Yamuna Baliya. Sorry. First of all, Lord Nityananda bewildered Sri Chaitanya Mahaprabhu by bringing him along the banks of the Ganges, saying it was the river Jamuna. Текст 93. Поэтому Господь Нитянанда обманул Шри Чайтанья Махапрабху, приведя его на берег Ганги и сказав, что это Ямуна. They saw some boys herding the cows, and one of them was chanting Krishna's name. Mahaprabhu became very happy. We must be getting close to Vrindavan.
Oh, it's close to the Ganga. Because of the proximity of the Ganga, people become very pious. And Nityananda told the boys, if he asks you where is Vrindavan, tell him it's the other way. И вот когда Махапрабху блуждал, он встретил мальчиков, которые пасли коров, и они воспевали Харе Кришну. И тогда Махапрабху думал, наверное, это уже близко с Гангой, потому что чем ближе вы находитесь к Ганге, тем более благочестивы вы. И вот Нитянанда Прабху сказал одному мальчику, что когда вот он спросит, где Вриндаван, покажи ему вот в эту сторону. So he's going to trick him. He's already arranged with Advaita Acharya to make preparations, tell all the Navadvip buses that Mahaprabhu is coming to Shantipur. You know, bring Mother Sachi, everyone can come and see him as a sannyas. Он хотел обмануть Шри Чайтанья Махапрабху. Он уже договорился с Адвайтой Ачарьей, что в Шантипур стали приходить преданные. И также он сказал, чтобы туда пришла мать Шачи. То есть и все подготовились к встрече. Text 94. Shantipuri Acharya Grihi Agamana Patama Bhikshakailatahan Rachi Sankirtana. After 3 days, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to the house of Advaita Acharya at Shantipur and accepted alms there. This was his first acceptance of alms. At night, he performed congregational chanting there. Текст 94. После 3 дней странствий Господь Чайтанья Махапрабху пришел в дом Адвайта Ачарьи в Шантипуре, где получил свою первую милостыню. Вечером Господь устроил там совместное пение святых имен. Alms means begging. You go with your jati. То есть он вот собирал милостыню, вы ходите со своей чати. Get some rice down, some coins. Вам бросают туда какие-то монетки. So, Prabhupada, it appears that in his transcendental ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu forgot to eat for 3 continuous days. It's the first time he started. Это комментарий. Как яствует из этого стиха, Шри Чайтанья Махапрабху был настолько охвачен трансцендентным экстазом, что целых 3 дня ничего не ел. That's ecstasy. That's the happiness of ecstasy. You forget to eat. И вот это экстаз, вот это состояние счастья в экстазе, что вы забываете есть. As a test. Это тест. Like it says, the 6 Goswamis, they were so absorbed in Krishna's discussing Krishna and activating Vrindavan, they forgot to eat and they forgot to sleep. Как говорится, что 6 Госвами Вриндавана, они были настолько погружены в беседы о Кришне, что они забывали спать и есть. He was then misled by Nityananda Prabhu, who said that the river Ganges was a Yamuna. Затем Нитянанда Прабху запутал его, назвав Гангу Ямуной. Because the Lord was in the ecstasy of going to Vrindavan, he was gladdened to see the Yamuna, although in actuality the river was a Ganges. Пребывая в экстазе от мысли о том, что он идет во Вриндаван, Господь очень обрадовался при виде Ямуны, хотя в действительности это была Ганга. In this way, the Lord was brought to the house of Advaita Prabhu at Shantipur after 3 days, and he accepted food there. Так, через 3 дня Нитянанда Прабху привел Господа в Шантипур, домой к Адвайте Прабху, и там Господь наконец смог поесть. As long as the Lord remained there, he saw his mother Sachidev, and every night executed congregational chanting with all the devotees. Пока Господь жил в Шантипуре, его навещала мать Шачи-деви, и он каждый вечер вместе с преданными пел святое имя. Text 95. Mata bhakta ganu tan karila milana sarva samadhana kari kaili niladri gamana. At the house of Advaita Prabhu, he met his mother as well as all the devotees from Mayapur. He adjusted everything and then went to Jagannath Puri. Текст 95. В доме Адвайты Прабху Господь Чайтанья встретился с матерью, а также со всеми майпурскими преданными. Он уладил все, а затем отправился в Джаганнат-пури. Prabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu knew very well that his acceptance of sannyas was a thunderbolt for his mother. He therefore called for his mother and the devotees from Mayapur, and by the arrangements of Sri Advaita Acharya, he met them for the last time after his acceptance of sannyas. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху прекрасно понимал, что его отречение от мира было для матери как гром среди ясного неба.
Поэтому через Шри Адвайта Ачарью он пригласил свою мать и преданных из Майяпура в Шантипур, чтобы встретиться с ними в последний раз, уже после принятия саньясы. Does that sound right? Does that sound right? He called for the devotees to come to Acharya's house, then he met them for the last time after his acceptance of sannyas. Should it be the first time? Huh? He met them for the last time after he took sannyas. No, he wasn't. He didn't go to Puri. This is from Katwa. He took sannyas in Katwa, then he was going to go to Vrindavan. They brought him around and brought him back here to Shantipur. But why shouldn't it say the first time? He met them for the first time after his taken sannyas? Or he won't see him again. That means he wouldn't see them again. Or maybe his mother, but anyway. Так или иначе, здесь не совсем понятно. То есть он встретился с ними, здесь говорится, что в последний раз, но вроде как получается, что в первый раз после того, как он принял саньясу, но, возможно, здесь имеется в виду, что он в последний раз встретился со своей матерью. Maybe it's referring to his mother. Возможно, это относится к его матери Шачи. Because his wife couldn't go see him, was not allowed. Поскольку его жена не могла отправиться и встретиться с ним, ей это не позволялось. No. He came to here, because Puglia. He came to Puglia and he, huh? After yeah, well, first he came here, then he was going to Vrindavan, then he went to Puri. And he came back after that? He came back, not to Mayapur, but to Navadvip, on the other side. He stayed at Vijayaspati's house. Sarvabhauma's brother, his brother in Janudvip, is it? He came that side. Then he went up to Puglia from here. То есть после того, как он принял саньясу, Господь никогда больше не вернулся в Майяпур, но он приходил на другую сторону, в Навадвипу, и остался в доме брата Сарвабхаума Бхаттачарьи. Но он никогда больше не возвращался к себе домой. Это таково правило. После того, как вы принимаете саньясу, вы не можете вернуться домой. Okay. His mother was overwhelmed with grief when she saw that he was clean shaven. There was no longer any beautiful hair on his head. Mother Sachi was pacified by all the devotees, and Lord Chaitanya Mahaprabhu asked her to cook for him because he was very hungry, not having taken anything for 3 days. Когда Шачи Деви увидела своего сына, у которого раньше были красивые волосы, обритым наголо, она не смогла сдержать своего горя. Преданные стали успокаивать Шачи Деви, а Господь Чайтанья Махапрабху попросил ее приготовить ему обед, потому что он 3 дня ничего не ел. His mother immediately agreed, and forgetting everything else, she cooked for Sri Chaitanya Mahaprabhu during all the days he was at the house of Advaita Acharya. Мать сразу же согласилась и, забыв обо всем, готовила для него все время, пока он жил дома у Шри Адвайты Прабху. Then after a few days, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested his mother's permission to go to Jagannath Puri. Затем Шри Чайтанья Махапрабху попросил Шачи Деви разрешения отправиться в Джаганнат-Пури. At his mother's request, he made Jagannath Puri's headquarters after his acceptance of sannyas. Где по ее просьбе он собрался поселиться после принятия саньясы. Thus, everything was adjusted, and with his mother's permission, Sri Chaitanya Mahaprabhu proceeded towards Jagannath Puri. Все уладив и заручившись согласием матери, Шри Чайтанья пошел в Джаганнат-Пури. That was her request, that he stay in Puri, because Puri and Bengal are very much related. Это была ее просьба, поскольку Бенгалия и Ориса, они очень связаны. Orissa, at least Swagadar side, it's the whole Bengali section, right? All the businesses in Calcutta, they have a guest house there, and all the missions and everyone has got that Swagadar is considered the Bengal portion of Orissa. То есть Сваргадвар считается бенгальской частью Орисы.
And it was, because it's quite convenient, it was only, I think, 12-day walk from here. It wasn't too far. So she could, and because people were often going to Puri and coming to Nava backwards and forwards, then she would get more news of her beloved son. Поскольку это не так далеко, всего лишь 12 дней, если идти пешком, и тогда она смогла бы больше получать каких-то новостей, поскольку люди очень часто ходили туда и обратно. Text 96. Patinana lila rasa deva darshana marvapurir katakopala stapana. On his way towards Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu performed many other pastimes. He visited various temples and heard the story about Madhavendra Puri and the installation of Gopala. Текст 96. По дороге в Джаганнатапури Чайтанья Махапрабху явил множество лит. Он пребывал в разных храмах и услышал о том, как Мадхавендра Пури установил божество Гопалы. But this Madhava Puri is Madhavendra Puri. Another Madhava Puri is Madhavacharya, who was a spiritual master of a devotee in the line of Gadadhar Pandit, and who wrote a book known as Sri Mangala Bhashya. Madhavacharya, however, is different from Madhavendra Puri, who is mentioned in this verse. Комментарий. Упомянутый здесь Мадхава Пури – это Мадхавендра Пури. Есть еще один Мадхава Пури – Мадхавачарья, духовный учитель в ученической преемственности, идущий от Гададхары Пандита, и автор книги Шри Мангала Бхашья. Однако Мадхавачарья и Мадхавендра Пури, о котором говорится в этом стихе, разные люди. Text 97. Kera chori kata shakshi gopal vivarana nityananda kairi prabhura danda bhajana. From Nityananda Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the story of Kir Churi Gopinath and of the witness Gopal. Then Nityananda Prabhu broke the sannyas rod belonging to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Текст 97. От Нитянанды Прабху Господь Чайтанья Махапрабху услышал о Кшире Чури Гопинатхе и Сакши Гопале. Затем Нитянанда Прабху сломал посох саньяси, принадлежавший Господу Чайтанье Махапрабху. This Kirchori Gopinath is situated in Ramuna, about 4 miles away from Balasore station on the northeastern railway. Комментарий. Храм Кшира Чури Гопинат расположен в 8 километрах от станции Баларваш, северо-восточной железной дороги, и находится он в Римуне. He's giving some history and geography. Здесь немножко приводится из истории и географии. Then a few miles before the Jagannath Puri station is a small station called Shakshi Gopal. Near this station is a village named Satyavadi, where the temple of Shakshi Gopal is situated. В нескольких километрах от Джаганнатхапури есть полустанок Сакши Гопала. Неподалеку от полустанка находится деревня Сатьявади, в которой стоит храм Сакши Гопала. You've been there? You've been to Kirchhoff Gopinath? Кто-нибудь был в Кшира-Чури Гопинат? Not many. It's very near Puri. Это очень недалеко от Пури. That is where the deity kept the kir behind his altar and told the pujari in a dream at night, I've taken some kir, I stashed some kir, you take it to Madhavendra Puri, who's in the marketplace. Это тот храм, где божество, оно спрятало сладкий рис у себя в одеждах, и во сне пуджаре приснилось, во сне божество явилось пуджаре и сказало, что оно спрятало сладкий рис для Мадхавендра Пури, который сейчас находится на базарной площади, и чтобы пуджари позвал его. It must be mentioned later. The full story must be mentioned later. Скорее всего, что полная история дальше будет рассказываться. One kir means condensed milk, kir, and chora is thief in Bengali, right? Is the one who stole the kir for his gopinath, for his devotee. Кира – это значит сладкий рис, а чора – это значит вор. То есть кшира-чора – это тот, который украл сладкий рис для своего преданного. And they do these little clay pots of kir, very nice, very nice. И они там готовят очень вкусный сладкий рис в таких маленьких горшочках. Then the other one was the other temple near Baleshwar in Ramuna. That's that's Ramona Kirchhoff. The other one is
Who was it? Shashi Gopal, the witness Gopal, the deity that walked from Vrindavan. That will also be narrated later, that story. А другое божество, которое здесь вспоминается, Шакши-Гопал, это божество, которое шло как свидетель из Вриндавана вот до этого места, дальше в этой истории будет рассказываться. The old Brahmana offered his daughter to a young Brahmana who was assisting him in Vrindavan. Пожилой браман, он предложил молодому браману свою дочь в жены. Этот молодой браман, он служил этому браману в Вриндаване. In front of the deity. Это произошло перед божеством. I'm very pleased with your service to me. You can marry my youngest daughter. Он сказал: я очень удовлетворен твоим служением мне, поэтому ты можешь жениться на моей младшей дочери. When they got back, there was a big argument in the family because this other Brahman was very poor. The elder Brahman was quite wealthy, but the other one was very poor. So then her brothers and the mother didn't like the idea of giving the daughter to a poor Brahman, and they said it's a lie. He gave him some drugs and he's telling lies. И когда этот браман вернулся домой, семье не понравилось, что поскольку этот пожилой браман, он был из богатой семьи, а молодой браман, он был бедным, поэтому в семье там были не согласны ни братья, ни мать, они были не согласны отдавать девушку в жены этому браману, поэтому они сказали: ты скажи, что это все неправда, что тот просто все навыдумывал, он дал тебе какие-то там наркотики, чтобы замутить твой разум. Then the young Brahman said, I don't mind not marrying a daughter, but he made a Brahman, he made a promise in front of the deity, how can he go back? И молодой браман сказал: хорошо, я не имею ничего против, что вы мне не отдадите эту девушку, но он браман, и он дал обещание перед божеством. So then the girl's brother said, okay, if you say he told in front of the deity, if the deity comes here as a witness, then we'll gladly give her the daughter. Huh? Done it, we've got him, we've beaten him. И вот один из братьев, он сказал: хорошо, если он дал обещание перед божеством, пусть это божество придет сюда и подтвердит, что да, действительно это было так. So then the young Brahman went back and he told Gopal that you're the witness of this, what this Brahman said, and your Brahmana's words will become futile. It's not very good. You should come and uphold, protect the Brahmana culture. И вот этот браман пришел к божеству и сказал: Гопала, вот так получилось, ты был свидетелем, этот браман дал слово, и сейчас он его не сдержит, и если этого не произойдет, то слова брамана не будут рассматриваться всерьез, и это повредит культуре, поэтому ты должен пойти и подтвердить. So he said, how can I go? How can I come to Puri? I'm a deity. I can't walk. А божество ответило: ну как я могу дойти до Пури, я божество, я не могу ходить. He said, if you can talk, you can walk. А Брахма сказал: ну если ты можешь говорить, значит ты можешь ходить. So he was defeated by logic, so he agreed to come. И поэтому божество было побеждено логикой, и оно согласилось пойти. So that's the deity. He stopped a little bit before the place because anyway, it's a long story. But that's the deity. Shakshi means witness, the witness Gopal. То есть и вот это божество, оно немножко не дошло до Пури, остановилось в том месте по какой-то причине, но вот Сакши значит свидетель. Difficult to get in that temple if you're a foreigner. Если вы иностранец, то очень сложно попасть в этот храм. Text 98. Gurahana kagela Jagannatha dekhite dekhiyan muchitahana parile bhumite. After his sannyas rod was broken by Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu apparently became very angry and left his company to travel alone to Jagannath Puri. When Chaitanya Mahaprabhu entered the Jagannath temple and saw Lord Jagannath, he immediately lost his senses and fell to the ground. Текст 98. После того, как Нитянанда Прабху сломал посох Чайтаньи Махапрабху, тот сделал вид, что очень рассердился на Нитянанду, и, расставшись с ним, пошел в храм Джаганатхи один. Придя в храм и увидев Господа Джаганатху, Чайтанья Махапрабху сразу же упал без чувств. In the ecstasy of anger, Nityananda broke Mahaprabhu's danda, sannyas danda, in 3 places.
В экстазе гнева Нитянанда Прабху сломал посох Господа в 3 местах and threw it in the river. и выбросил его в реку. The river's there. It's was it Dandabangi or something? The river's name. Это место называется... And that river, that place got the name Dandabangi, something like that. И это место стало называться Бандаданги. We have a temple there. Дандабанги. Dandabangi. It's like this. Srivas Thakur's house. Kol Bangadangi. Kol Bangadangi, yeah? Kol is Madanga, place where the Madanga was broken. Как вот дом Шривас Такура называется Кола-бхана. То есть Кола значит Бриданда, а Бхана, где было сломано. Then who is it? I don't know who it was. Another person, maybe I don't know, Jagannanda or another devotee was there, and when Mahaprabhu came back from taking a bath, and he showed it done. He said, "What happened? What happened to my danda?" So he told him, "I don't know, Nityananda, you gave it to Nityananda, and he's broken it." И другой преданный, Джидананда, по-моему, зовет, когда же Читаем Махапрабху после принятия омовения пришел туда, он увидел, он сказал, что случилось? Тот сказал, ну вот я отдал это Нитянанде. Вот. So the Mahaprabhu said, Nitai, why did you break my danda? You don't know the danda? All the demigods reside in the danda. Why did you break it? И Махапрабху спросил Нитянанда, почему ты сломал данду? Ты разве не знаешь, что все полубоги пребывают в данде? He said, that's exactly why I broke it. Why you should carry the demigods on your shoulder? И Нитянанда сказал, именно по этой причине я сломал ее. Почему ты должен носить всех полубогов у себя на плечах? The Mahaprabhu became a little, apparently angry, and he walked off by himself. И Махапрабху, он проявил гнев и отправился дальше один. During that time, Chaitanya Mahaprabhu had Japmala that time. He used to do one Japmala. The big time, He didn't say be. Prabhupada said he didn't. He kept one hand free for chanting, but he may not have used beads. He may have just used his fingers. He kept one hand free for the chanting. Шрила Прабхупада говорил, что Махапрабху, у него была одна свободная рука для воспевания, но не говорится, воспевал он на четках, либо просто двигал на пальцах. They also had saffron cloth that time. Sorry? They used to wear saffron cloths that time. Носили ли они шафран в то время? Да. Yes, sannyas. Это саньяса-веша. I heard like that time only Mayavadis used to wear. Yeah, but he was initiated by Mayavadi. Я слышала, Эктанда. что в то время только саньяси Майавади носили шафран. Он сказал, да, поскольку он принял саньясу в линии Майавади, он был экаданди. Yeah, he'll be wearing saffron. Text 99. After Lord Chaitanya, Savabhumna Lana Gela Apana Bhavahana Titiya Prahari Prabhu Haila Chaitanya. After Lord Chaitanya Mahaprabhu saw Lord Jagannath in the temple and fell down unconscious, Sarvabhauma Bhattacharya took him to his home. The Lord remained unconscious until the afternoon, when he finally regained his consciousness. Текст 99. Когда Шри Чайтанья Махапрабху при виде Господа Джаганатхи лишился чувств, его взял к себе домой Сарвабхаума Бхаттачарья. Господь долго оставался без сознания и очнулся только после полудня. There's a very elaborate description must be in the Chaitanya Bhagavat, where Lord Chaitanya was going to Puri, and especially when he saw the dome, he could see the chakra from a long distance. То есть очень дается подробное описание в Читании Бхагавате, когда Шри Чайтанья Махапрабху подходил к Джаганнат-пури, он увидел купол, то есть очень издалека вы можете видеть уже чакру. And he was in so much ecstasy, he'd be staggering and trying to run towards it, but he would keep falling down, fainting. И он пришел в экстаз, он пытался бежать, но постоянно падал без сознания. And he would get up, with tears streaming down his face, he would again try to proceed to Jagannath. И он поднимался, слезы текли из его глаз, и он снова бежал для того, чтобы увидеться с Джаганнатху. There were hundreds and hundreds of people seeing him, they're following him. Who is this person? И сотни людей, они видели его, они следовали за ним и не знали, что это за личность. It took a long time
It's like a Dandavats program. У него заняло это очень долгое время, это было похоже на Дандавату парикраму. Text 100. Nityananda Jagadananda Damodar Mukunda Patiyasi Mirishavi Payenananda. The Lord had left Nityananda's company, had gone alone to the Jagannath Puri. But later Nityananda, Jagadananda, Damodar and Mukunda came to see him, and after seeing him they were very pleased. Текст 100. Господь пришел в Джаганнат-пури один, но позже к нему присоединились Нитянанда, Джагадананда, Дамодара и Мукунда. Снова увидев Господа, они очень обрадовались. Because Mukunda was married to Sarvabhauma's sister. Мукунда был женат на сестре Сарвабхамы. Huh? Somebody with name Acharya. Acharya. Anyway, he was related to, Mukunda was a school friend of Mahaprabhu. Мукунда был школьным другом Махапрабху. Sarvabhauma was a Navadvipvasi. А Сарвабхама, он был Навадвипабаси. And he went to where is it, Madhya-lila, where they learn they had a special grammar, logic, system of logic, which they wouldn't let anyone. There was no written thing; it was only oral. No one was allowed to write it down. И он отправился в Мадхья-лилу, там What's где... the modern name? It's a part of Janakpuri. Not Bihar. И вот он отправился в Мадхья-лилу, где преподавали особый вид грамматики, и никому не разрешалось записывать это, они должны были изучать это на слух. But Sarvabhauma, he went there, he learned that, and he memorized it. Then he came back and started his school in Navadvip, became very famous. И вот он отправился туда, он изучил эту грамматику, и когда он вернулся в Навадвипу, он открыл свою собственную школу и очень прославился. But then he went to Puri. He was more or less like the king's pandit, more or less. И когда он отправился в Пури, он стал одним из пандитов царя. Like the head of the priest in Puri. Был одним из старших панд в Пури. Here in the CC, we'll hear he's a Mayavad, acting as a Mayavad. Но здесь в Читанья-чаритамрите мы услышим о том, что он ведет себя как Майавади. In Chaitanya-bhagavad, he's a Bhakta. А в Читанья-бхагаватам он описывается как Бхакта. Anyway, this we'll read how he's actually taking the role of a Mayavadi and then becomes a great devotee. Но здесь мы будем читать, что он сейчас играет роль Майавади, а потом он станет Бхактой. So they knew Mukunda knew all the devotees. So then Sarvabhauma, when he saw Mahaprabhu in the temple, and he could see there's he has advanced symptoms of spirituality. His all his life symptoms are practically finished, except for some slight breath. Когда Сарвабхама увидел Махапрабху в храме, он понял, что он проявляет высокие признаки экстаза. Фактически все его жизненные функции остановились, и единственное проявлялось это легкое дыхание. But when he finally got into the temple and he saw Jagannath, then he just lost it and he just ran to embrace Jagannath. И когда Махапрабху в конце концов добрался до храма, он просто побежал для того, чтобы... Он просто уже не смог сдерживать себя, он просто побежал, чтобы обнять Джаганнатху. But the pandas grabbed him and started to beat him. Но панды, они поймали его и начали его бить. Notorious for this. Они очень такие агрессивные. But he was like spiritually in ecstasy in samadhi. Но на самом деле он пребывался в духовном состоянии экстаза и самадхи. No, he actually fell down before. He fell down before he embraced the deity. Он упал, Unconscious. он потерял сознание до того, как он успел обнять божество. So then the pandas came running up. They were going to give him some. И после этого подбежали панды и стали награждать. And Sarvabhauma saw him and said, no, leave him. Then he looked at it. He said, you bring him to my house. И Сарвабхама остановил их, сказал, отнесите его ко мне домой. So then all the other devotees came up and met there.
Because he was alone, Mahaprabhu ran ahead. То есть Махапрабху, он пришел один, и уже после этого преданные присоединились. You saw the film Nilchal Mahaprabhu? Кто-нибудь видел кино «Нилачал Махапрабху»? Everyone seen it? Yeah, wonderful film. Очень хороший Nilchal фильм. Mahaprabhu, Nadia Nimai, it's two parts, Nadia Nimai and Nilchal Mahaprabhu. Там две части. Одна называется «Надя Нимай», а другая «Нилачал Махапрабху». Very wonderful film, made in 1950 something. Очень хороший фильм, он был снят где-то в 50-х годах. The man who took part, who played the part of a sannyasi, he actually took sannyas. After the film, he took sannyas. А тот актер, который играл там саньяси, после того, как фильм был снят, он принял саньясу. He was quite good, a little deadpan, but he was very, very good. Он был довольно-таки хорошо играл. Sarvabhauma was a really good actor also. И актер, который играл Сарвабхауму, тоже очень хорошо Anyway, играл. you can see that movie. It's very, very good. Вы можете посмотреть этот фильм, он действительно очень It's about хороший. 80% correct, the philosophy. То есть философия там на 80% правильно. Just a few things, because it's a movie. Ну там несколько, конечно, чего-то добавлено, поскольку это кино. But it's very nice, conveys the mood quite nicely as far as you can capture by acting and cameras. Но настроение передано очень хорошо, настолько хорошо, насколько это можно изобразить, снимая кино. Text 101. Tabi Sava Bhumi Prabhu Prasadakarila Apanashvara Murti Tanra Dekahila. After this incident, Lord Chaitanya Mahaprabhu bestowed his mercy upon Sarvabhauma Bhattacharya by showing him his original form as the Lord. Текст 101. Затем Господь Чайтанья Махапрабху явил милость Сарвабхауме Бхаттачарье, представ перед ним в своем изначальном божественном образе. Because Sarvabhauma says, "You're sannyasi, why are you chanting and acting like this in public, associating with low-class people, ordinary common people? It's not proper. You should be engaged in studying Vedanta Sutra. That's the main business of a sannyasi." Бхаттачарья сказал: «Саньяси, почему же ты ведешь себя таким образом? Почему ты танцуешь на публике и общаешься с людьми низкого класса, низшего уровня? Ты должен изучать веданту. Это то, что делают саньяси». Mukunda was saying, this person, this is the Supreme Personality of Godhead. He's incarnation for the age of Kali Yuga. А Мукунда говорил ему: вот на самом деле эта личность, это сама верховная личность Бога, которая Sarva said, "No, come on." А Сарвабхаум сказал: нет, это не может I mean, быть. he's very learned, but he's a Mayavadi, according to this version. Он был очень образован, но вот в соответствии с этой книгой он вел себя как майвади. And because you observe the ecstatic symptoms that he shows, А Мукунда сказал ему: пожалуйста, понаблюдай за теми экстатическими признаками, которые он проявляет. so Sarvabhauma said, "It's just nerves, nervous disposition." This is I'm quoting the film now. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: это просто движение нервов. Just like some scholars, they write this Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya. He was a great saint in Bengal, and in his later age, he got epilepsy. He used to have fits. Epilepsy means have your fits and you have these strokes and. То есть некоторые ученые, они пишут, что Шри Чайтанья Махапрабху, он был великим святым Бенгалии, но уже в позднем возрасте он заболел эпилепсией. The mundane scholar, he doesn't know ecstatic symptoms. He got epilepsy. Эти материальные ученые, они не знают, что такое эти экстатические симптомы, они называют их эпилепсией. So Sarvabhauma says, he said, no, he's a young sannyasi. He's too young actually to take sannyasi. He's beautiful. How can he take such a beautiful boy, take sannyas at that age? How are you going to maintain sannyas? И вот Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, что этот просто очень красивый юноша из саньяси, который в таком молодом возрасте принял саньясу, и он настолько красив, как он вообще собирается поддерживать эту саньясу. So he said, I'll speak to him. He said, actually you should understand the Vedanta Sutra. You should understand the philosophy very nicely.
И поэтому он сказал, я просто поговорю с ним и объясню ему, что он должен изучать Веданта-сутру и очень хорошо понять And философию. if you like, I can teach you. И он сказал, если хочешь, я могу тебя научить. So Mahaprabhu agreed. И Махапрабху согласился. And he spoke 7 days. И он говорил ему в течение 7 дней. That he asked Mahaprabhu, I've been speaking, you're sitting there like a great Muni, you're not saying anything. I don't know whether you're understanding or not. Please, you give some reciprocation. И он сказал, Махапрабху, ты сидишь здесь как великий муни, но ты ничего не говоришь, и я не понимаю, понимаешь ты или нет, поэтому можешь ты как-то отвечать, чтобы я понимала, что происходит. Gauranga said, I can understand the Vedanta Sutra very well, but I can't understand your interpretation, your purpose. А Махапрабху сказал, я понимаю Веданту очень хорошо, но я абсолютно не понимаю твоих комментариев к ней. He said, what? А тот сказал, что? He said, you're Mayavadi, is in the film. You're Mayavadi, to me, Mayavadi, Sarvabhaumana. Вот в этом кино там говорится, что ты, Махапрабху отвечает, ты Майявади, Сарвабхаума. Your conclusions are wrong. Поэтому твои заключения, они неверны. Bull. Ama Siddhanta Bull, Hami Sarvabhaumana Bhattacharya, Dikvijay, Raja Pandita. А тот ему, что я великий Бхаттачарья. He's a king's pandit, he's a big scholar. And you're telling me I'm wrong, you're a young boy. И я пандит царя, а ты мне говоришь, я великий пандит, а ты говоришь мне, что я что-то говорю не так? You're Mayavadi. Он сказал, ты Майявади. You're saying the Lord has no hands, no legs, no... What is this? Ты говоришь, что Господа у него нет ни рук, ни ног. Что это вообще такое? But eventually then the Lord, he showed him this six-arm form. Но постепенно, Господь позднее показал ему свою шестирукую форму. Sarabhuj. Садпудж. Two arms, two blue arms with a flute, or sometimes butter, I don't know, in this particular one. Two blue arms, two green arms with a bow and arrow, and two yellow arms with a kamandalu and a something. То есть две голубых руки, то есть иногда говорят, что там флейта, иногда говорят, что там масло, потом две зеленых руки, в одной лук, в другой стрела, и две желтых руки, камандалу и что-то еще там. In other words, he is Krishna, he is Rama, it's the same person. То есть, другими словами, он и Кришна, он и Рама, та же самая личность. And then he became a very great devotee. И после этого Сарвабхаума стал великим преданным. Text 102. Tabita karila prabhu dakshina gamana kumashata kaile vasudeva vimochana. After bestowing mercy upon Sarvabhauma Bhattacharya, the Lord started for southern India. When he came to Kurmakshetra, he delivered a person named Vasudeva. Текст 102. Пролив милость на Сарвабхауму Бхаттачарья, Господь отправился в Южную Индию. Придя в Курмакшетру, он даровал освобождение некому Васудеве. Okay, let's finish here. He's going to start his journey now to south. Здесь мы остановимся. С этого момента Господь начинает свое путешествие в Южную Индию. Jai Shri Chaitanya-charitamrita ki, Shri Prabhupada ki jai, Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Mayava Bhaktivinoda ki jai, Jai Gaur Premanandi.
Chinese. Yeah. Okay, Jai. First one's get a whole one, second one's get half one.
А уже давайте. Yeah. Very humble. Маха-маха. Вы просто хитрая, я знаю.